So we were actually dealing with module 4. In module 4, we are actually discussing about the state executive. So we have seen the different parts of different organs of state executive so far. State government different hierarchical level of state executive. We have seen the functions of governor, council of ministers and chief minister, then attorney general. Then we started discussion about the legislature term. മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ആണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർട്ട്, ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. സോ അതിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we know that as far as the state legislature is concerned, we are having two bodies. One will be the legislative council and the other will be the legislative assembly. And we have discussed about the composition of state legislative council as well as legislative assembly. കൗൺസിലിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I hope you remember the composition of state legislative council. Yeah, this one. That was the state legislative council composition. And then we saw the legislative assembly. Legislative assembly composition എന്ന് പറയുന്നത് it's actually the members have been elected by the people directly. That was actually with respect to the composition of legislative assembly. നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് they have been elected, right? So coming to the sessions of legislature. Sessions means സമ്മേളനം നമ്മൾ പറയും, നിയമസഭാ സമ്മേളനം നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ. So in that sense, Article 174 of Indian Constitution is actually giving the power to the governor to summon these houses of state legislature. So the governor will actually be calling the sessions of legislature, but under the recommendation of the government. Government recommendation governor ആയിരിക്കും sessions of the legislature call ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ തന്നെ ആയിരിക്കും, but it will be under the recommendation of the executive, the state executive. So Article 174 of Indian Constitution gives the power to the governor to summon these houses of state legislature. He or she can summon these bodies to meet at places and at such times which he or she thinks fit or appropriate. But a necessary condition should be kept in mind is that the time period between two sessions of these houses should not exceed 6 months. Okay, so അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്. ഗവർണർ ആണ് ഇത് പ്രൊറോഗ് ചെയ്യുന്നതും at the same time summon ചെയ്യുന്നതും. വെച്ചാൽ the sessions will be arranged by the governor, or the notification for that arrangement of session will be given by the governor, and the dissolve ചെയ്യുന്നതും governor തന്നെയാണ്. But a condition has to be kept in mind that the time period between two consecutive sessions of these houses should not exceed more than 6 months. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടവേള ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രണ്ട് സെഷൻസിന് ഇടയ്ക്ക്. That means if we are considering it as an year wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ at least 2 sessions should be there every year. 2 തവണയെങ്കിലും മിനിമം സഭ കൂടിയിരിക്കണം. സഭ മീൻസ് നമ്മുടെ നിയമസഭ. So that is the only condition that you need to remember over here. Also, as mentioned in Article 174 of Indian Constitution, the governor has the power to prorogue either house and to dissolve the legislature. That's already പറഞ്ഞു. Just remember this thing. Sessionsന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ first of all നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. Article 174 is actually dealing with, or Article 174 of Indian Constitution is actually giving the power to governor to prorogue or to summon the legislative sessions. Okay, that's the first point. The second point is that between two consecutive sessions, the maximum time period can be 6 months. Okay, that is the time period between the two sessions of these houses should not exceed 6 months. So that's another condition. These two things you need to remember. Then when it comes to legislature, we know that we'll be having speaker and deputy speaker. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും. If you are following the functions of state legislature through media, നിങ്ങൾ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ you will be aware of these two terms, speaker and deputy speaker. We know that in legislative assembly actually speaker is been elected by the members. MLAs ആണ് സ്പീക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. So there is a need for the head or in charge of every legislative part.
the speaker and deputy speaker serve the same purposes in legislative assembly. I mean, both of them will be having the same purposes, except that the deputy speaker will come into charge when there is absence of speaker. Speaker in absence like him, deputy speaker in other functions and charges in ഏറ്റെടുക്കും. Both of them will be sharing the same purposes in legislative assembly. So according to Article 174, a speaker and deputy speaker should be chosen from the legislative assembly. In this, it is also mentioned that the condition where if the office of speaker and deputy speaker becomes vacant, then it becomes the duty of the legislative assembly to choose the new speaker and deputy speaker. Speaker and deputy speaker illatta oru condition veriyaണെങ്കിൽ it's the responsibility of the legislative assembly. സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പുതിയൊരു സ്പീക്കറിനെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Okay. Next is powers and functions of speaker. The most important function of the speaker is to preside over the sessions of legislative assembly and also to maintain the discipline and order in the assembly that you might have seen in TVs and all. What is actually the role of speaker in legislative assembly? So within the assembly, the speaker is the master. He has the power to decide whether the bill is a money bill or not. Also, the decision of speaker cannot be challenged in the court of law. കോടതിയിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പീക്കറിന്റെ ഡിസിഷനെ. Money bills are sent to legislative council with the approval of the speaker. The salary of the speaker is given from the consolidated fund of the state. So these are the powers. പവറിൽ വരുന്ന സ്പീക്കറിന്റെ പവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. One is that the decision that is been taken by the speaker cannot be questioned in the court of law. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. But you just remember these main points which I focus. One thing is that the decision of speaker is supreme. I mean, as far as the legislative assembly is concerned, his decision is final. That is, even we cannot question that in the court. നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The decision of speaker in the legislative assembly is final. And the second is that regarding his salary, his salary is being provided or given from the consolidated fund of the state. Then regarding deciding on the bill, or bill in a type decide whether the speaker will be deciding whether the bill that is being submitted is a money bill or not. ധനകാര്യ ബില്ലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. ധനകാര്യ ബിൽ എന്നുള്ളത് we will discuss that at a later point. So he has the power to decide whether a particular bill is a money bill or not. So these are the main powers. And the other functions or powers of speaker are as follows. He or she does not participate in the debate of the assembly. He will not be having any side in the legislative assembly. He will have to maintain a neutral kind of behavior in the legislative assembly. He has to be impartial to both the opposition as well as the ruling party. So he or she does not participate in the debate of the assembly, only votes when there is a condition of tie break. So when there is a condition of tie break, he can vote. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാകുന്ന സമയത്ത് there won't be any voting right. സ്പീക്കറിന് വോട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബട്ട് he has the right when there is a tie between the two. രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോട്ടിംഗിൽ ഒരു ടൈ വരികയാണെങ്കിൽ the speaker can definitely vote. Otherwise, speaker will not be taking part in the voting process. So he or she sees whether there is necessary quorum. He has the power to adjourn or suspend the sitting of the legislative assembly when there is not a necessary quorum, and also to maintain the discipline of the house. He or she has the power to suspend or to expel the member of his or her unruly behavior. Yes, these are the main powers. You can see that. One thing is with respect to the voting right of speaker. Speaker will not be taking part in the
voting procedures normally, but when there is a tie break, he votes. And he also sees whether there is the necessary quorum. Quorum in the sense, ഒരു decision എടുക്കാനുള്ള necessary vote എടുക്കാനുള്ള necessary number of members are there in assembly or not. That will be seen by him. Then he has the power to adjourn or suspend the sitting of legislative assembly when there is not a necessary quorum, and also to maintain the discipline of the house. A necessary quorum, a necessary number of members illa engine he has the right to suspend the sitting of legislative assembly. She or he has the power to suspend or expel the member for his unruly behavior. So he has the power to suspend the member of legislative assembly if he or she is found to be involved in an unruly behavior. ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ he has the power to suspend or expel the member from the assembly. So these are all the main powers of speaker. Point wise ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കുക. One is with respect to the decision on bill. So bill ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് it will be decided by the speaker. Then decision of the speaker cannot be challenged in court. Money bills are sent to legislative council. If there are two houses in the state, രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം legislative assembly മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന point it's not applicable. When there are two houses within a state, then this one is also applicable. That is, money bills are sent to legislative council with the approval of speaker, and the salary of speaker is given from the consolidated fund of the state. So ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർത്തിരിക്കാം. സ്പീക്കർ ആണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ certain things have to come to your mind. We know that master of the legislative assembly is actually the speaker. So അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം, he has the power to expel or suspend any member for his unruly behavior. That's one thing. Then he is actually he is not having the normally in normal case he won't vote, but he performs the voting right when there is a tie break. So ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ്, കീ പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക. If you're asked, you should be able to write some point. That's most important. നമുക്ക് വെറുതെ കത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ we cannot write anything beyond the fact അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. That's one point that you should remember. Whenever you have been asked for a question with respect to constitution, you won't be having a chance to write in your own way. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, but you can frame sentences of your own, but the fact should remain the same. There should not be any change in the fact. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സയൻസിലോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വേർഷൻ എഴുതാം. But here, since all these things are intact, we should not be writing very blatantly something. Okay. Then powers and functions of state legislature. നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്പീക്കറിന്റെ powers and functions ആണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So now we are going to see the powers and functions of the state legislature as such. Legislatureന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സ്പീക്കറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പവേഴ്സും പറഞ്ഞു. സ്പീക്കറിന് ഉള്ള കുറച്ച് പവേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. So remember that. Now the powers and functions of the state legislature as such. A bill that is passed by legislative assembly and refused by the council, then the assembly has the right to reconsider it. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും legislative councilന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവ്. It's not as important as legislative assembly. അല്ലെങ്കിൽ we can say that legislative council is not as powerful as legislative assembly, because the solid reason is that the legislative assembly is having the members who have been elected by common people. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദി നേഷന്റെ elected members ആണ് legislative assemblyയിലുള്ളത്. But even then we are having legislative councils in 6 states. Our states ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ a bill is passed by the legislative assembly and refused by the council. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, that is a bill is been passed in legislative assembly, അസംബ്ലിയിൽ പാസ്ഡ് ആയി, but legislative council അത് refused ആയെങ്കിൽ, then the assembly has the right to reconsider it. A bill approved by the assembly and sent to the council for the first time can be retained for 3 months, but when it is sent for the second time and is kept
in the council kept in the council only for a month, the bill shall be deemed as passed. So നമ്മൾ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സായി, one bill has got approved by the legislative assembly and it is being sent to the legislative council with the approval of speaker. ഒരു ബില്ല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ്സായി, അവിടുന്ന് it has been sent to the legislative council with the approval of the speaker. Then it can be for the first time, ആദ്യമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാണ്, for the first time it's been sent, and it is been retained there, it can be retained there for 3 months. 3 മാസം വരെ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. എവിടെ legislative council it can be retained if it is been sent for the first time, ആദ്യമായിട്ട് അയക്കുന്നതാണെങ്കിൽ. ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ അത് പാസ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, it can come back to the legislative assembly and they will reconsider it. legislative assemblyക്ക് അത് റീകൺസിഡർ ചെയ്യാം. And then but when it is sent for the second time and kept in the council only for a month, ഒരു മാസം പിന്നെ കൗൺസിലിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ രണ്ടാമത് അയക്കുമ്പോൾ, if you are sending the bill again for the second time, it can be retained in the legislative council just for 1 month. Beyond that, if they are not providing any information, then that particular bill can be considered or considered as a passed one. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തവണ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ് ആവുന്നു, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ് ആവുന്ന ബില്ല് വി ആർ സെൻഡിങ് ദാറ്റ് ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ and for 3 months legislative council അത് ഡിസ്കഷനിൽ വെക്കാം. And after that they should reply. If they are not replying beyond 3 months, then it will be considered as passed. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇനി റിപ്ലൈ വരികയാണ്, that is they are against this bill, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ it will be sent back to the legislative assembly and legislative assembly can reconsider that. Again it will be sent to legislative council for the second time. ഈ second time അയക്കുമ്പം it can be retained in the council only for 1 month. അതിന് മുകളിലോട്ട് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that bill can be considered as a passed one. So അതാണ് legislative assemblyയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That will be having a more or greater role in creating bills and laws. നിയമങ്ങളും ബില്ലുകളും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ legislative assemblyക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ മേൽക്കൈയുള്ളത്. So remember that. Okay, next point says that clearly the legislative assembly holds superiority over the legislative council. And the reason എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you should answer that legislative assembly എന്ന് പറയുന്നത് it's having the members who have been directly elected by the people. The state assembly holds similar powers to that of Lok Sabha in the case of money bills. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, legislative assembly എന്ന് പറയുന്നത് it's actually similar to Lok Sabha, and upper house legislative council എന്ന് പറയുന്നത് it's pretty much similar to the Rajya Sabha. So legislative assembly members hold the right to question the ministers, move motions and resolutions, and also pass a vote of censure to drop the state government. അവിടുത്തെ legislative assemblyയിലെ opposition റോൾസ് കൊണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. They have the right to question the ministers. നമ്മളിത് വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. The ministers, that is the council minister, is answerable to the, or they are responsible to the legislature. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്റൻസിന്, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. The council of ministers along with the chief minister is responsible to the legislature. That is, they are answerable to the questions which have been raised in the legislature. So അതും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് legislative assemblyയുടെ അല്ലെങ്കിൽ legislatureന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ചോദ്യോത്തരവേള എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? You might have heard about this. ചോദ്യോത്തരവേള അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ. So ആ സമയത്ത് the ministers, the different ministers who are enjoying the different portfolios will be questioned by the members of the legislative assembly during that session. So they are actually answerable to the legislature. So the legislative assembly members hold the right to question the ministers, move motions, resolutions, and also pass a vote of censure to drop the state government. നമ്മൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So different terms are there of that sort. Then the government ministry is accountable to the legislature. Already പറഞ്ഞു, government ministry is actually accountable, or we can say that it's responsible to the legislative assembly. Legislative assembly elects its speaker and deputy speaker. The assembly participates in the election of the president. That is also another point. നമ്മൾ ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, legislative assembly also participates in the election process. ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. You remember this thing also. ഈ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. The assembly that is legislative assembly participates in the election of president also. So these are the powers and functions of the state legislature.
Can go through that. So state legislature എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്. ബാക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഹൗസസ്, അസംബ്ലി, കൗൺസിൽ, then how, what are the qualifications. Qualifications എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദ ഏജ് ഡിഫറൻസ്. ഏത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കും ഈ പറയുന്ന അസംബ്ലിയിലേക്കുമുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏജ്. 25 in case of assembly and 30 in case of council. അതാണ് മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസംബ്ലിയിലേക്ക് 25 years, അതുപോലെ കൗൺസിലിലേക്ക് 30 years ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് അല്ല, ഏജ് വേണ്ടത്. സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് ഫോർ ബോത്ത് അസംബ്ലിയിലേക്കും as well as ഫോർ കൗൺസിലിലേക്കും. ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദോസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഫോർ ബോത്ത് അസംബ്ലി ആസ് വെൽ ആസ് കൗൺസിൽ. ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഹൗസസ് എന്ന് ഓർക്കുക. ദെൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, then coming to powers, then coming to mainly speaker and deputy speaker, and functions of speaker, and finally powers and functions of state legislature. അത്രയാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 174 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 174 ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ, ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ, which actually gives the power to the governor to summon or prorogue the sessions of the state legislature. ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് I will try to include some quizzes in between the session so that you can also participate in that. Okay, next we are going to deal with state judiciary. നമ്മുടെ യൂണിയൻ ജുഡീഷ്യറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ, എക്സെപ്റ്റ് സർട്ടൻ ടേംസ്. നമുക്ക് അവിടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരുന്നു സുപ്രീം ലോ മേക്കിംഗ് അല്ല, ലോ എൻഷുറിംഗ് ബോഡി. സോ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്, as far as state is concerned, high court will be the main, or it will be having the supreme power as far as the state jurisdiction is concerned. The High Court of India are the principal civil courts of original jurisdiction. The principal civil courts in the high courts are, they are present in most of the states. In the case of small states, a high court is present for 2 to 3 states. Cheria states in the case, high court will be there for combined for 2 to 3 states. But almost all states we are having high courts. They are actually the supreme courts with respect to the state jurisdiction. State വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ they are having the highest power. Hierarchical ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് we will be having the high court, and below that we will be having different the district courts and sessional courts and all. So regarding the composition of High Court, the head of the High Court is the Chief Justice of High Court. There is one Chief Justice. The number of judges is not
fixed by the Constitution of India and leaves it up to the discretion of the president. So the number of judges in the High Court is actually not fixed by the Constitution of India. It's been left up to the discretion of the president. Then qualifications to become a High Court judge. He should be a citizen of India. He should be holding a judicial office for not less than 10 years in a territory of India. That is, he should be a part of a judicial office for not less than 10 years. Then an advocate of the High Court for at least 10 years in succession. So these are the qualifications that are required to become a High Court judge. In the appointment of judges. The judges and the Chief Justice of High Courts are appointed officially by the President. The Chief Justice is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and Governor of the state, which the High Court's jurisdiction falls under. So the appointment of Chief Justice of the state, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that is actually done by President, but that is actually done in consultation with the Chief Justice of India as well as Governor of the state. ഏത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കേസിലാണ്, കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ ഗവർണർ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണറും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയും കൺസൾട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ ഹൈക്കോർട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So for the appointment of other judges of the High Court, they are appointed by the President on advice of Chief Justice of India, Governor and Chief Justice of High Court. ബാക്കി High Court judges എന്ന് പറയുന്നത് again in consultation with Supreme Court Chief Justice, Governor of the state and the Chief Justice of High Court. ബാക്കി judges. So that is how the appointment of judges takes place in High Court. So you might have heard about ഇപ്പം നിങ്ങൾ റീസെന്റ് നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് അറിയുന്നുണ്ടാവും ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കേസിൽ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. Whether anyone know whether you have, whether we have a high court in Lakshadweep? ലക്ഷദ്വീപിൽ നമുക്ക് high court ഉണ്ടോ? Or can you say where is actually the jurisdiction of ലക്ഷദ്വീപുകാരുടെ high court അല്ലെ അവരുടെ jurisdiction എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? Do anyone know? Kerala. Yeah, they will be having their jurisdiction in Kerala. And what is that? ഇപ്പൊ എന്താ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് എന്താ in terms of jurisdiction? ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് in terms of jurisdiction എന്താ നടക്കുന്നത്? ലക്ഷദ്വീപിലെ jurisdiction എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? Yeah, that's it. അതാണ് ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ഇതേ കാര്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കേസ്. ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി, ഇത് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്കിപ്പം എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇല്ല. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദേ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേസിൽ. സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കേസിൽ ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ കേരള ആൻഡ് അത് കർണാടകയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡീൽ in separate. നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ. Term of office. A judge of the High Court holds his office until he attains the age of 62. If he wants to resign, he can resign by writing to the president. He can also be removed by the president on recommendation of the parliament. A High Court judge after retirement can practice either in Supreme Court or High Court in which he has not served. ടേം ഓഫ് ഓഫീസിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. 62 years ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺടിൽ 62 years he can be a judge of High Court. If he wants to resign, he can resign by writing to the president. Then he can be removed by president. വെറുതെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but on recommendation of the parliament. Then a High Court judge after retirement can practice either in Supreme Court or High Court in which he
has not served. Further explanation വേണം തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ. Clear. Then process and removal of judges. A judge can be removed by the president on the recommendation of the parliament on grounds of proved incapacity or misbehavior. A motion to remove the judge of High Court can be introduced in any house of parliament. It must be introduced by at least 100 members in Lok Sabha or 50 members in Rajya Sabha whenever it is introduced. The speaker or chairman may reject this proposal or set up a 3-member committee to investigate the concerns. When the committee finds him guilty, then the motion has to be passed by both houses by a special majority. Then the president gives his assent and judge of High Court is removed. So if you are asked what is the procedure for removing a judge from a High Court, ഇതാണ് ആ procedure എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്? That power is actually lying with the hands of president. President ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. ഇനി പാർലമെന്റിൽ അതെങ്ങനെ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏതർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്, ഏതർ രാജ്യസഭ ഓർ ലോക്സഭ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ജഡ്ജ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏതർ ഹൗസസ്. ബട്ട് എങ്ങനെ? Should be introduced by at least 100 members in Lok Sabha or 50 members in Rajya Sabha. The speaker or chairman may reject this proposal or set up a 3-member committee to investigate on the concerns. When the committee finds him guilty, then the motion has to be passed by both the houses by a special majority. Simple majority alla, but by a special majority. Then the president gives him assent and judge of High Court is removed. So this is actually the procedure of removing a judge. നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കേസും പറഞ്ഞു, how he has been removed പറഞ്ഞു. Removal അല്ലാതെ resignation can be done by simply writing to the president. Coming to the jurisdiction of High Court, original jurisdiction. Article 226 defines the powers of High Court. It gives the power to the High Court to issue writs. നമ്മൾ writsന്റെ കേസ് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞതാണ്. We have dealt with the different types of writs also. It gives the power to the High Court to issue writs. They have the power to issue orders or writs to any person, authority or government which falls within the territories under their jurisdiction to enforce the fundamental rights. Writs നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, മാൻഡമസ്, സെർഷറി, പ്രൊഹിബിഷൻ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു 5 ടൈപ്പ് റിട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സെയിം റിട്സ് തന്നെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ റിട്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റിട്സിന്റെ ആ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ that can be asked in several modules. ഈ മോഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാം, ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാം, ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ, തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദിസ് മോഡ്യൂൾ, ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ. ഈ 3 മോഡ്യൂൾസിലും റിട്സിന്റെ ആ ടൈപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിട്സും എന്താണത് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ഫ്രം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ടിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ്. Then one is original, ഇവിടെ jurisdiction of High Court പറയുമ്പോൾ one is original jurisdiction regarding the writs and all. The second is appellate jurisdiction, നമ്മൾ അപ്പീൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ടിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We had an appellate jurisdiction also. So in civil cases, an appeal can be made against a district court's decision. They can also make an appeal directly from a subordinate court if the dispute has a value higher than ₹5,000 or there is a substantial question of law. For criminal cases, appeals can be made against the session and additional session court. ഈ സെഷൻ കോർട്സും അഡീഷണൽ സെഷൻ കോർട്സും ഒക്കെ ഹൈക്കോടതിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. So appeals can be made against the session and additional session courts. This is if the sessional judge has given imprisonment for 7 years or more or has awarded capital punishment. They also have jurisdiction over cases relating to state and central law. With regards to constitutional cases, the case must have a substantial question of law in order to be considered by the High Court. So അപ്പീൽസിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പീൽസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ഹൈക്കോടതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള കോർട്സിൽ വരുന്ന കേസസിലാണ് നമ്മൾ അപ്പീലിന് പോവുക. അതെങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ പോകാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തത്.
Yes. Regarding union territory, just start this off. It's a type of administrative division in the Republic of India. Unlike the states in India, which have their own governments, union territories are federal territories governed in part or in whole by the union government of India. നമുക്കറിയാം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് they are actually being governed by the union government of India. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. So different union, these are actually the different union territories as of now. Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, then Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep and Puducherry. Can note this down. നിങ്ങൾക്ക് 3 mark questions in option ഉണ്ട്. It may be asked, so we can answer some questions. Okay, and you can mark your attendance. Okay, thank you.